Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. So this is the last session of states of matter. ఇప్పటి వరకు we understood lot of things about the gaseous state, and in understanding the gaseous state we went on to understand more about ideal gas. అసలు ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు ఒక గ్యాస్ని మనం ఐడియల్ గ్యాస్ అని బిహేవ్ చేస్తాము, అండ్ దిస్ గ్యాసెస్ obey certain laws. We have also learnt about those laws in detail, and then we went on to understanding ఈ గ్యాసెస్ ఎందుకు ఈ లాస్ ఒబే చేస్తాయి అన్న విషయాన్ని కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో వీ అండర్స్టూడ్ దట్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. నౌ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ ద రియల్ గ్యాసెస్. అసలు ఐడియల్ గ్యాసెస్ అనేవి ఉన్నాయా, అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ దేర్ బిహేవియర్. ఒకవేళ ఇప్పుడు రియల్ గ్యాసెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఐడియల్ గ్యాసెస్కి రియల్ గ్యాసెస్కి గల తేడాలేంటి, అండ్ విల్ ద రియల్ గ్యాస్ ఒబే ద gaseous laws? We'll try to understand in this particular session, and then we will move on to understanding little bit about the characteristics of the liquid state. Okay, liquids అనేవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి and what are the properties of those liquids, we'll try to understand in this particular session. Okay, let's try to understand more about this real gases. So మనం ఒక రియల్ గ్యాసెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు the two most important parameters that comes into our mind is ఒకటేంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. సో ఇది ఒక కంటైనర్గా నేను తీసుకున్నప్పుడు, సో దీంట్లో మనకు పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో యాజ్ పర్ ద ఐడియల్, ఒకవేళ ఇదే కానీ ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ అయినట్లయితే ఇక్కడ మనకు పార్టికల్కి మధ్య నో ఇంటరాక్షన్. సో ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ దెర్ ఇస్ no interaction for an ideal gas. So ideal gas ki no interaction. Then what about the real gas? Interaction అనేది ఉంటుంది. సో రియల్ గ్యాస్కి వచ్చేసరికి మనకు ఇంటరాక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ అవి పార్టికల్స్లో ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలాంటి ఎన్నో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక చార్జ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అదర్. సో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ఒక రియల్ గ్యాస్లో దెర్ ఇస్ ఇంట్రాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ రెండో విషయాన్ని వచ్చేసరికి మనం ఒక గ్యాస్ యొక్క కంటైనర్ని తీసుకున్న, ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్. అవునా? మనం ఏం చెప్తామంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ container is equal to volume of ideal gas అని పిలుస్తాం. అవునా? అంటే దట్ మీన్స్ దట్ బేసికల్గా మనకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్ టు ఫ్లో ఇన్. అంటే ద వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గ్యాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో బేసికల్గా మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? So volume of gas is nothing but volume available for the gas. ఓకే, అని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక గ్యాస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ని వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్గా తీసుకుంటాం. అంటే డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ట్రూ? నో. ఎందుకంటే ఈ పార్టికల్స్ అన్నిటినీ కనుక నేను ఒక మూలకి తీసుకొని వచ్చాను అనుకోండి, లెట్స్ సే ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఆల్ దిస్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్మాల్ ఏరియా. ఓకే, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐ హ్యావ్ దిస్ వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాషియస్ పార్టికల్స్. సో ఈ పార్టికల్స్ కూడా కొంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తాయి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్. సో దిస్ కుడ్ బి ద వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై gaseous molecules. కానీ మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్. కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అని అంటున్నామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద వాల్యూమ్. సో వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. So these are certain assumptions that we have done for an ideal gas, and దీన్ని బట్టి we have also seen various other assumptions like various
అదర్ రీజన్స్ దాట్ కుడ్ బి వై ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్లో లైక్ let's say elastic collisions అని, and similarly kinetic energy of the gaseous particles depends on the absolute temperature అని రకరకాలుగా ఎన్నో విషయాలు మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో నేర్చుకున్నాం, రైట్? సో ఇప్పుడు రియల్ గ్యాసెస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ కంపల్సరీ ఈ రియల్ గ్యాసెస్ అనేది ఖచ్చితంగా అవి ఒక మాసెస్. సో మనకు ఐడియల్ గ్యాసెస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏమని అజ్యూమ్ చేసుకుంటారంటే ఇక్కడ ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాయింట్ మాసెస్గా అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు. సో దే ఆర్ పాయింట్ మాసెస్. సో పాయింట్ మాసెస్ అంటే వాటికి ఎటువంటి మాస్ అనేది ఉండదు అని ఐడియల్ గ్యాస్ కేసెస్లో అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, మరి రియల్ గ్యాస్కి వచ్చేసరికి కంపల్సరీ యూ కెనాట్ జస్ట్ సే దట్ దే ఆర్ పాయింట్ మాసెస్. ఎందుకంటే కంపల్సరీ అవి కొంత వాల్యూమ్ అయితే ఆక్యుపై చేస్తాయి కదా. సో అవి కొంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తామంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అని నేను అనొచ్చా? అనడానికి వీలు లేదు. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఆర్ వేరియస్ రియల్ గ్యాసెస్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఐడియల్ గ్యాసెస్ టు రియల్ గ్యాసెస్, ఈ రియల్ గ్యాసెస్ ఏంటంటే దే డు నాట్ ఒబే గ్యాషియస్ లాస్. సో గ్యాషియస్ లాస్ని ఇవి ఎందుకు ఒబే చెయ్యవు అంటే వీటి యొక్క కారణాలు ఏంటంటే they actually have interactions in them and they are actually not the point masses. So దీనివల్ల ఏంటంటే they do not obey gaseous laws. So here this real gases do not obey gaseous laws, whereas ideal gases obeys gaseous laws. మరి రియల్ గ్యాసెస్ ఏమో gaseous laws ని obey చెయ్యవు. Understood? And do you think the equation, okay, I'm writing the equation here, do you think the equation PV is equal to nRT is valid for a real gas? Okay, real gases ki, do you think is this valid for a real gas? Is this valid for a real gas? Do you think is this valid for a real gas? No, this is not valid. Only at certain conditions this is valid. So it is not valid for a real gas. అందుకనే దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని మనం పిలుస్తాం. సో why is it not valid is ఈ గ్యాస్ ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ని మనం డిరైవ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ అజ్యూమ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ఐడియల్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారిగా మనం ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ని రియల్ గ్యాస్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో వే దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ విల్ బీ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎ రియల్ గ్యాస్. సో ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ వీ వాంట్ టు మోడిఫై దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ సో దట్ ఇట్ ఒబేస్ ఫర్ ద రియల్ గ్యాస్ అంటే ఎలా చేయాలి అన్న విషయాన్ని మనకు వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. బిఫోర్ వీ అండర్స్టాండ్ దిస్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద రియల్ గ్యాసెస్. నేను ఒక రియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు, ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రెషర్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే యాజ్ పర్ ద బాయిల్స్ లా. ఓకే, సో ఇది కానీ I'll take white color. So నేను బాయిల్స్ లా ప్రకారం చూసినట్లయితే సో దిస్ ఇస్ హౌ మై కర్వ్ would look like. సో దిస్ ఇస్ మై ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్. సో ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ఎ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో ఒక ఐడియల్ గ్యాస్కి ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ బీ మై ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, then do you think it would be the same for the real gas? No, it is not same for the real gas. మరి రియల్ గ్యాస్కి ఎలా ఉండొచ్చు అని అంటే సో ఇట్ ఆల్సో వ్యారీస్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్. అంటే మనం ఏదైతే ఈక్వేషన్ చూసామో దిస్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ ఐడియల్ గ్యాస్. సో ఇప్పుడు బేసికల్గా నాకు ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఏ పీ వర్సెస్ వి గ్రాఫ్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రాఫ్, ఇక్కడ రియల్ గ్యాస్ యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద గ్రాఫ్ వుడ్ లుక్ లైక్. లుక్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. ఈ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ గ్రీన్ కలర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్ మై రియల్ గ్యాస్.
సో ఈ రియల్ గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్లో ఉండట్లేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ఒబేయింగ్ ద బాయిల్స్ లా అని మనకి క్లియర్గా ఈ గ్రాఫ్ని బట్టి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో రెండు కూడా అట్ సేమ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్స్. సో రెండు కూడా వీఆర్ డూయింగ్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్స్. అవి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర మనం చేసినప్పుడు కూడా మనకు గ్రాఫ్స్ అనేది కోయిన్సైడ్ అవ్వట్లేదు. ఒకవేళ కానీ కోయిన్సైడ్ అయింటే ఎస్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ అని మనం అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ రియల్ గ్యాస్ ఇస్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్. సో ఎలా డీవియేట్ అవుతుందో చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ద కర్వ్ హ్యాస్ మూవ్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. చూడండి కొంచెం డీవియేట్ అయిపోయిందా. ఇక్కడ ఉండాల్సిన కర్వ్ ఇక్కడికి డీవియేట్ అయిపోయింది. అండ్ అలానే మనం చూసినట్లయితే యాజ్ ద ప్రెషర్ స్టార్టెడ్ టు కమ్ డౌన్, ప్రెషర్ తగ్గే కొద్దీ ద డీవియేషన్ స్టార్టెడ్ టు డిక్రీజ్. మీరు గమనించారా, ఇక్కడ ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ కర్వ్ ఇక్కడ ఉంటే రియల్ గ్యాస్ కర్వ్ ఇక్కడ ఉంది. కానీ నేను ప్రెషర్ తగ్గించే కొద్దీ ఏం జరిగిందంటే దిస్ ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు వన్ అనదర్. దట్ మీన్స్ ద డీవియేషన్ ఆఫ్ ద రియల్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ ద ఐడియల్ బిహేవియర్ ఇస్ decreasing. There is not much of a deviation. సో కొంతవరకు మాత్రమే డీవియేట్ అవుతుంది when I am decreasing the pressure. సో అంటే కెన్ ఐ సే దట్ ఒక రియల్ గ్యాస్ని నేను చూసినట్లయితే, ఈ గ్రాఫ్ని నేను అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, దిస్ గ్రాఫ్ టెల్స్ మీ దట్ ఒక రియల్ గ్యాస్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు బిహేవ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ అట్ లో ప్రెషర్స్. చెప్పచ్చా, నేను ప్రెషర్ని డిక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఇక్కడ దిస్ పర్టికులర్ రియల్ గ్యాస్ ఇస్ అప్రోచింగ్ దిస్ ఐడియల్ గ్యాస్ కర్వ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అప్రోచింగ్ దట్, దిస్ టెల్స్ మీ దట్ ఒక రియల్ గ్యాస్ విల్ అప్రోచ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ అట్ లో ప్రెషర్స్. సో ఏ రియల్ గ్యాస్ అప్రోచ్ ఐడియల్ బిహేవియర్ అట్ లో ప్రెషర్స్. This is clear? Understood? అంటే low pressure favors the real gas to behave as an ideal gas. So this is how the pressure would influence the real gases. So real gas అనేది obviously they deviate from ideal behavior, and whereas if you want to ensure that this particular real gas is behaving as an ideal gas, you have to decrease the pressure. So that is something we have understood, right? So let's look at how it would vary with respect to temperature. So మనం ఒక ఐడియల్ గ్యాస్కి కానీ మనం చూసినట్లయితే, how many of you remember this particular plot, PV versus P plot? So at constant temperature ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్కి at constant temperature, so this is PV must be constant. సో PV అనేది మనకు ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అని అంటే what is the meaning of this? That means the particular gas is obeying gaseous laws, that is Boyle's law. సో మనకు ఎలా ఉండాలంటే బేసికల్గా ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం చూసినట్లయితే ఈ PV మస్ట్ బీ కాన్స్టెంట్. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అట్ ఎ టెంపరేచర్ T1. సో ఇక్కడ PV, ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లాటింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇస్ PV వర్సెస్ P. సో ఇక్కడ PV అనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ P అనుకోండి, దట్ ఈస్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే PV మస్ట్ బీ కాన్స్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. సో అలానే ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ గ్యాస్, ఓకే, సో లెట్ మీ ఐల్ డ్రా ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాటెడ్ లైన్స్. దెర్ ఈస్ అ రీజన్ వై ఐ వాంట్ టు స్పెసిఫై దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డాటెడ్ లైన్స్. సో ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర దిస్ విల్ బీ ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ అట్ T1 టెంపరేచర్. అలానే ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్, I'm changing the temperature. Let's see, this is the PV value with T2 temperature. And similarly, if I'm taking one more, let's say at T3 temperature, this is my PV value. So as per Boyle's law, మనం అర్థం చేసుకున్నది, we also know that ఈ PV is constant with respect to pressure. కానీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ T1, T2, T3కి రిలేషన్ తెలుసుకోవాలంటే I told you that you have to draw a parallel line. సో ఇక్కడ ఒక parallel line మనం డ్రా చేసినప్పుడు, సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఈ PV వాల్యూ కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర PV వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కంపల్సరీగా వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని. వాల్యూమ్ అనేది ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తానో అప్పుడు నాకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఖచ్చితంగా ఓవరాల్ ప్రోడక్ట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో నౌ దీని ద్వారా ఐ విల్ గెట్ ద రిలేషన్ దట్ T3 is greater than
T2 is greater than T1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఒక ఐడియల్ గ్యాసెస్కి. సో ఇప్పుడు అదే కానీ నేను ఒక రియల్ గ్యాస్కి చూసినట్లయితే డూ యూ నో హౌ ఇట్ వుడ్ బిహేవ్? సో అదే రియల్ గ్యాస్ అట్ ద T1 టెంపరేచర్ మనం చూసినట్లయితే సో యూ విల్ సీ ద కర్వ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ వుడ్ బీ ద కర్వ్ ఫర్ ఎ రియల్ గ్యాస్ అట్ T1 టెంపరేచర్. అలానే ఆ T2 టెంపరేచర్ మనం చూసినట్లయితే దిస్ విల్ బీ ద కర్వ్. దిస్ విల్ బీ ద కర్వ్. అదే కానీ T3 టెంపరేచర్ దగ్గర మనం చూసినట్లయితే ద కర్వ్ వుడ్ బీ లైక్ దిస్. అంటే మీరు ఒకటి గమనించండి, ఇక్కడ T1 టెంపరేచర్, T2 టెంపరేచర్, T3 టెంపరేచర్. ఒక రియల్ గ్యాస్ అయితే డీవియేట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఐడియల్ బిహేవియర్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. బట్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ సంథింగ్, ద డిప్ ఇన్ ద కర్వ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజింగ్. అంటే నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఈ పర్టికులర్ డిప్ అనేది ఏదైతే ఉందో ద డీవియేషన్ దట్ యు సీ హియర్, ఓకే, ద డీవియేషన్ దట్ యు సీ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈస్ మోర్ కంపేర్డ్ టు దిస్, వెరాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. అంటే నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ దిస్ ఇస్ అప్రోచింగ్ ద ఐడియల్ బిహేవియర్. గమనించండి. So here it was so deep, here it is lesser deeper, even it is lesser. So as I increase the temperature, naku the deviation is very less. So if the deviation is very less, ante it is approaching the ideal behavior. Ante idi ideal behavior ni approach avutundi ante ekkada approach avutundi? Can I say that a real gas is approaching the ideal behavior at very high temperatures? Can I say this? So that means, can I write here real gas approach ideal behavior at high temperature and rayacha? High temperature from this particular graphs. And if I am summarizing whatever I have learned till now as with respect to pressure and temperature, నాకు ఎలా ఉంటుంది? It is very clear that a real gas will approach ideal behavior. A real gas approach ideal behavior at two different conditions. So what are those conditions? One condition ఏంటంటే at low pressure. So one is low pressure దగ్గర real gas will tend to behave as an ideal gas. And దీంతో పాటుగా what is the other condition? So other condition I have is the high temperature. So low pressure and high temperature. Right? So this is where the real gas would approach the ideal behavior. So ఒక్క విషయం మనకు very clear is that real gas is very different from that of the ideal gas. కానీ ఒక రియల్ గ్యాస్ ఎప్పుడు ఐడియల్ గ్యాస్గా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్న విషయం we have understood. So now I want to ask you something. Look very closely here. So do you think this particular equation PV is equal to nRT, is this valid for a real gas? Do you think? No. That is valid for an ideal gas. Avuna? This is valid for an ideal gas. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, సో నాకు ఒకసారి రెండు సిలిండర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. లెట్స్ సే హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిలిండర్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఐడియల్ గ్యాస్ అండ్ ఇంకొక సిలిండర్ తీసుకుంటాను, ద సేమ్ సిలిండర్, దీంట్లో నాకు రియల్ గ్యాస్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, రియల్ గ్యాస్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆబ్వియస్గా ఈ ఐడియల్ గ్యాస్కి ఇక్కడ కొంత ప్రెషర్ ఉంటుందా, కొంత పిఐ ప్రెషర్ ఉంటుంది, విఐ వాల్యూమ్ ఉంటుంది, N1 మోల్స్ ఉంటాయి, అండ్ దిస్ ఇస్ అ టెంపరేచర్ T ఉంటుంది. కరెక్ట్? సో ఈ పర్టికులర్ కేస్లో ఐ కెన్ రైట్ PIVI is equal to nRT అని రాయొచ్చు నేను. సో హియర్ ఐ కెన్ రైట్ PIVI is equal to nRT. సో ఇక్కడ కూడా లెట్స్ సే హియర్ ద రియల్ గ్యాస్ హ్యాస్
a pressure P, ikkada P pressure, ikkada V pressure, N number of moles, and T. So do you think in this case I can write PV is equal to nRT? PV equal to nRT rayacha? So here I cannot write this. Kani ikkademo I can write this. So mari enduku ikkada rayagudadu? When it comes to real gases, ikkada this pressure and volume, okay, if you are looking at the curves that we have looked at, so ee curve manam chusinattlaithe the PV value, okay, it is varying for a real gas and the ideal gas. So that means if you are looking at, there is a deviation from their behavior. So andukane ikkada entante you cannot write PV is equal to nRT for a real gas. ఓకే, సో ఎందుకంటే దీనికి గల మేజర్ 2 రీజన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి ఏంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. సో వన్ ఇస్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే నెగ్లెక్టెడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ పార్టికల్స్. So these are the 2 reasons why I cannot write this particular equation. So ఒకవేళ నేను ఒక రియల్ గ్యాస్కి ఈ ఈక్వేషన్ని నేను ఇంక్లూడ్ చేయాలి, I have to ensure that I have to maintain this particular relation for a real gas. Now tell me something, ikkada can I write? So there are 2 things that needs to be corrected. ఒకటి ఏంటంటే there are intermolecular forces in the real gas, and దాంతో పాటుగా there is some neglected volume of the gas particles. అంటే ఇనీషియల్గా నేను ఏదైతే గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్గా తీసుకున్నానో అప్పుడు నాకు ఆ గ్యాస్ యొక్క ఈక్వేషన్ PV is equal to nRT ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇమ్మీడియట్గా ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ని, దిస్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, సో అదే కనుక నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ ఫర్ ఏ రియల్ గ్యాస్, ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ దిస్ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ని నేను కరెక్ట్ చేయాలి, సిమిలర్గా వాల్యూమ్ని కూడా కరెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు ఈ రెండింటిని కరెక్ట్ చేయాల్సింది వస్తుందంటే, ఇక్కడ నేను కొంత వాల్యూమ్ని వదిలేసాను, ఐ హ్యావ్ నెగ్లెక్టెడ్ సమ్ వాల్యూమ్, సో ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ దిస్ వాల్యూమ్ టర్మ్. అలానే ఇక్కడ నేను చూసినట్లయితే నాకు పార్టికల్కి మధ్య ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంది. సో కంపల్సరీ నాకు అప్పుడు ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, vary అయ్యి తీరుతుంది. That means here, so for an ideal gas, if you are looking at, if I want to convert this particular case into real gas, so ఒకటి బాగా చూడండి. Now can I write this particular equation? P is equal to nRT by V minus some corrected volume. ఇలా రాయొచ్చా? సో ఎందుకంటే ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ కేసులోకి వచ్చేసరికి నేనేం చేశాను, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్గా తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు దీని రియల్ గ్యాస్ని ఐఎమ్ టేకింగ్ రియల్ గ్యాస్. సో ఇఫ్ మై రియల్ గ్యాస్ హ్యాస్ టు ఒబే దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ద వాల్యూమ్. సో రియల్ గ్యాస్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఇది రియల్ గ్యాస్ యొక్క వాల్యూమ్ మనం చూసినట్లయితే, so here this is actually occupying some amount of space here. ఇక్కడ కొంత స్పేస్ అయితే ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా. సో నౌ ద వాల్యూమ్ available for the real gas is only this much. So this is the volume available for the real gas, correct? So if this is my corrected volume, ఇది నా corrected volume అన్నట్లయితే, and if this is the volume of the cylinder, then volume of the real gas must be volume of the cylinder minus corrected volume. That is nothing but V minus corrected volume. So this has to be the case. Understood? So now here the question is, this is one thing. And దీంతో పాటుగా if I have one more parameter I have to introduce, that is intermolecular forces. సో ఇక్కడ నేను వాల్యూమ్ని అయితే కరెక్ట్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ దిస్ ఇస్ బ్రాట్ అండర్ రియల్ గ్యాస్ కండిషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కరెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ అయితే నేను కరెక్ట్ చేశాను. ఏదైతే ఎక్కడైతే నాకు ఇక్కడ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ అక్యుపైడ్ బై ద రియల్ గ్యాసెస్ ఓన్లీ దిస్ మచ్.
So this will be the volume occupied by the gas. That is V minus V corrected ideal. So this could be the actual volume of the gas. So now if I am looking at the pressure, so here pressure term I have to correct it. Now to ensure that I have to correct this pressure term. So oka chinna vishayam naaku cheppandi ikkada. So before I correct this pressure term, I want to ask you something. So basically manam pressure ni ela define chestam? So pressure is defined as the force exerted by these particles on the walls of the container. So ఈ పార్టికల్స్ గనక ఈ వాల్స్ మీద ఎంతైతే ఫోర్స్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయో, మోర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్, మోర్ విల్ బీ ద ప్రెషర్. అంతేనా? కరెక్ట్. సో మనం ఐడియల్ గ్యాస్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్, ఓకే, వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న ఇంట్రాక్షన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసాం. ఎప్పుడు? ఐడియల్ కేసులో కదా. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ టేక్ దట్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో దీన్ని నేను కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దట్ మీన్స్ దర్ ఈస్ వన్ పార్టికల్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద అదర్ పార్టికల్. సో ఖచ్చితంగా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ వాల్, ఐఎమ్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ ద వాల్ లైక్ దిస్. So if I am running towards the wall, okay, I am moving at certain speed. If there is someone who is holding me back, do you think I will hit the wall at the same speed or at the lesser speed? ఖచ్చితంగా కొంత లెస్సర్ స్పీడ్తోనే ఐ విల్ హిట్ ద వాల్. దట్ మీన్స్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై మీ వెన్ సమ్వన్ ఇస్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్ ఇస్ లెస్ కంపేర్డ్ టు ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై మీ వెన్ నో వన్ ఇస్ పుల్లింగ్ మీ. సో నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ ప్రెషర్ అనేది ఐడియల్ కేసులో మనం చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ నో వన్ హూ ఇస్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్, సో ఐ విల్ జస్ట్ గో హిట్ ద వాల్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రియల్, మనం రియల్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో దెర్ ఈస్ సమ్ వన్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్. సో అంటే మై ప్రెషర్ ఈస్ గివెన్ బై ఎన్ఆర్టీ బై వి మైనస్ వి కరెక్టెడ్ వాల్యూమ్. సో దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ సమ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ దిస్, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ సమ్ వన్ హూ ఈస్ పుల్లింగ్ మీ బ్యాక్. దట్ మీన్స్ నాకు వచ్చే ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో, సో ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ యాజ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు nRT by V minus corrected volume. Okay, this is the whole term minus P dash. So I'll write this as corrected pressure. ఎందుకు ఇక్కడ మళ్ళీ కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ రాయాల్సింది వస్తుంది? ఎందుకంటే రియల్ గ్యాస్లో మనం చూసినట్లయితే మనకు there is some other particle which is pulling me back. So that means I have to include the force of interaction between particle to particle. So ఈ force of interaction వల్లే నా ప్రెషర్ అనేది తగ్గుతుంది, because that is attracting me back, that is pulling me back. సో నాకు ఈ ఐడియల్ కేసులో ఇంత ప్రెషర్ ఉన్నట్లయితే there is some decrease in pressure, that is minus of this decrease in pressure because someone is pulling me back. సో ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ వన్ వాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. నౌ ద ఈక్వేషన్ దట్ యు సీ హియర్, దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ వాల్యూమ్, ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్, దాంతో పాటుగా ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నేను ఎలా రాస్తానంటే, okay, my P is equal to nRT whole divided by V minus corrected volume, V minus corrected volume, and this into, this is minus corrected pressure. Ante kada? So if I am taking this corrected pressure this side, what happens? Now this becomes what? P plus corrected pressure. Okay, P plus corrected pressure into, okay, P plus corrected pressure is equal to nRT by P minus corrected volume. So that means, can I express this again now as, ఇప్పుడు ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చా చెప్పండి? Can I write this as P plus corrected pressure
which is because of the intermolecular forces of attraction between particle to particle. And similar ga ikkada V minus corrected volume is equal to NRT అని రాయొచ్చా? సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ వాండర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఇస్ రియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ వాండర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్ అని పిలుస్తాం. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం, రియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం. సో ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నప్పుడు PV ఈక్వల్ టు NRT అనే రిలేషన్ డైరెక్ట్గా రాసేసాం. దీనికి గల కారణాలు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ సిలిండర్. సో ఇలా రాసేసాం. ఓకే, మరి రియల్ గ్యాస్కి వచ్చేసరికి ఆబ్వియస్గా రియల్ గ్యాస్ సర్టన్ స్పేసెస్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇన్ ద కంటైనర్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్టెడ్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో దెన్ సిమిలర్గా అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కేసులో ఒక పార్టికల్కి మధ్య ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉండవు కనుక ఆబ్వియస్లీ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద పార్టికల్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద పార్టికల్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇస్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక గ్యాస్ పార్టికల్ అనేది ప్రెషర్ని అప్లై చేయాలంటే ఇంకొక గ్యాస్ పార్టికల్ ఈ పర్టికులర్ పార్టికల్ని వెనక్కి పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పుల్లింగ్ ఇట్ బ్యాక్, ఖచ్చితంగా మనకు ఇది ఎప్పుడైతే ఫోర్సెస్ లేవనుకోండి అప్పుడు అది ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ విల్ బీ మోర్ కంపేర్డ్ టు ద ఫోర్స్ వెన్ ఇట్ ఇస్ పుల్లింగ్ ఇట్ బ్యాక్, వెన్ సంథింగ్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ ఇట్ బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్. When something is attracting, there is some pressure that is lost because of the attraction of this particle. So real gases కి వచ్చేసరికి ఇది ఫోర్స్తో వెళ్ళి అక్కడ ఢీకొనేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే there is one more particle which will be pulling it back. So అందుకనే I have to ensure that I have to add that into the real gas equation. So దీన్ని నేను కన్సిడర్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ కరెక్టింగ్ ద ప్రెషర్. సో దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్, దిస్ ఇస్ ద కరెక్టెడ్ ప్రెషర్. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ దెర్ ఇస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ V minus corrected volume. So this is decrease in pressure for an ideal gas, this is the decrease in volume. Understood? So this both we have accounted for. సో దీనిని ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. సో ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, ఈ కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది? సో కెన్ ఐ సే దట్ ద కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ ఓకే ఈజ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అని చెప్పచ్చా? కెన్ ఐ సే దిస్ కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద measure of intermolecular forces between particle to particle, అంటే నాకు ఈ కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ వాల్యూ కానీ పెరిగినట్లయితే పార్టికల్కి మధ్య ఎక్కువ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ ఉందనే కదా దాని అర్థం. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో హియర్ ఈ కరెక్టెడ్ ప్రెషర్ని ఎలా కనుక్కుంటారు? హౌ విల్ యూ యాక్చువల్లీ ఫిగర్ అవుట్ దిస్ కరెక్టెడ్ ప్రెషర్? దిస్ ప్రెషర్ ఇస్, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్, ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ ఉందనుకోండి, సో ఈ పార్టికల్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు యాక్చువల్లీ ఎగ్జర్ట్ సర్టెన్ ప్రెషర్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ wall. So appudu there is some other particles which are pulling it back, correct? So now tell me something, more the number of particles that are present inside the container per unit volume, more will be the pull. That means can I write here the corrected volume? Okay, so can I write here corrected volume is directly proportional to the number of moles of particles per unit volume. So more the number of particles, more will be this particular corrected volume. Ante can I say this is nothing but molar density? So this is nothing but molar density. So here corrected volume is directly proportional to the molar density square. Molar density squared. So now molar density is given by N by V. So now if I substitute the value here, this will come out to be N by V the whole square. Okay, sorry.
So this will be nothing but directly proportional to n by v the whole square. So now to remove the proportionality constant, I'll introduce A. So my corrected pressure will be equal to A into n square by v square. Can I write it like this? So this will be my corrected pressure. Correct? So now we have got the corrected pressure. Now let's try to substitute in the equation that we have. Okay, so on substituting in the equation, so what is our equation we have? P plus corrected pressure into V minus corrected volume is equal to nRT. Ante kada? Is equal to nRT. So on writing this, on substituting the term, manaki em ostadi? This becomes P plus an square by v square, okay, into v minus corrected volume is equal to nRT అని వస్తుందా? This becomes equal to nRT. So now let's try to understand more about this particular term. Then we will move on to understanding about this corrected volume. So ikkada ee corrected pressure edaithe undo, can I say that the corrected pressure is an outcome of intermolecular force of attraction between particle to particle? So more is the intermolecular force of attraction between particle to particle, more will be the corrected pressure. So that means, can I say that, okay, intermolecular forces of attraction, intermolecular forces are high, okay, if they are high, then this corrected pressure is also high, correct? That means you have a constant A here. So here A is a constant. So A is a constant, so which depends upon the nature of the gas. So here, ఇప్పుడు మనకి intermolecular forces ఎక్కువ ఉన్నాయంటే obvious గా this tells us that the A value is also high. A is also high. So మనకి ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ కి మధ్య intermolecular forces ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, then obviously it tells us that the particular gas can be easily liquefied. So that means, can I say from this here, liquefying a gas is directly proportional to intermolecular forces. More the intermolecular forces, better is the easy is the gas to be liquefied, correct? So manaki intermolecular forces eppudu untayi, when you have higher intermolecular forces, the A value is also high. So that means, can I write a direct relation here? Liquefying a gas is directly proportional to A. So more is the high A value, more is its the tendency to liquefy. Can I say this? Yes. So this is one of the significance of this particular A. Mari వీటి యొక్క యూనిట్స్ చూసినట్లయితే, what will be its units? So look at its units. We have ఇది pressure term కాబట్టి compulsory this an square by v square is nothing but equal to pressure. So this is equal to pressure. So ఇది pressure కి equal అంటే, can I write here A is equal to, okay, pressure into volume squared whole divided by mole square రాయొచ్చా? సో ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి నేను what can I write about the units of A? If you are writing the units of A, so can I write here, ఒకవేళ నాకు pressure is in, let's say the pressure is in pascals, that is SI unit, అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా SI unit లో తీసుకోవాలి. So that means it becomes what? Can I write this nothing but Pascal into meter to the power of 6 into mole inverse square. Can I write this one of the unit of A? And ఒకవేళ if it is expressed in Newton per meter square, అప్పుడు నాకు A ఏమవుతుంది? So A becomes Newton into meter to the power of 4 into mole inverse square. So this becomes the unit of A. Okay, so this is how you figure out A, and what is the significance of A also we understood. So more the value of A, more will be the intermolecular forces. So if more are the intermolecular forces, then obviously it is easy to liquefy a particular gas. Okay, now let's look at the
వాల్యూమ్ టర్మ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వాల్యూమ్ టర్మ్ చూసినట్లయితే, ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ కరెక్టెడ్ వాల్యూమ్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ద వాల్యూమ్. సో నౌ టు కరెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్, సో హౌ డు వి కరెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూమ్? ఒక పర్టికులర్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ గ్యాస్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్లో దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాస్. So obviously there is certain amount of space that is occupied when we are getting them close to one another. This will be the excluded volume. Okay, so if this is the excluded volume, now to calculate this excluded volume or the corrected volume, so if ఒకవేళ నాకు పార్టికల్ యొక్క సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నింది అనుకోండి, obviously the excluded volume will also be more. Can I tell this? So one thing is for sure, ఒక పర్టికులర్ పార్టికల్ని నేను తీసుకున్నట్లయితే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పార్టికల్? సో పార్టికల్ వాల్యూమ్ విల్ బి 4/3 pi r cube. So this will be the volume of the single particle, correct? So this will be the volume of the single particle, volume of the molecule. So now, do you think that ఇట్లా ఎక్స్క్లూడెడ్ వాల్యూమ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు, do you think that ఒక రెండు పార్టికల్స్ ఒకదానికొకటి క్లోజ్గా దగ్గరికి వస్తున్నాయంటే, do you think that they could be brought as close to one another as possible? No, there is always certain volume that is excluded when two particles are getting close to one another. That means let's try to understand this in detail. So ikkada corrected volume. So in the corrected volume, ఒక విషయం ఏంటంటే, రెండు పార్టికల్స్, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పార్టికల్ హియర్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బ్రాట్ వన్ మోర్ పార్టికల్ హియర్, ఓకే, సో దే ఆర్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్ అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇట్ సేస్ దట్ ఇంకొక పార్టికల్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ థర్డ్ పార్టికల్ దట్ ఈస్ coming into this particular container, it can never lie in this particular region. So in this particular region, it can never lie in this particular region. So this tells us that ఒక రెండు పార్టికల్స్ ఒకదానికొకటి క్లోజ్గా ఉన్నట్లయితే, సో దెర్ ఇస్ సర్టన్ వాల్యూమ్ దట్ నీడ్స్ టు బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫర్ టూ పార్టికల్స్. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టికల్ ఇస్ హౌ మచ్? సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈచ్ పార్టికల్ is 4/3 pi r cube. Right? But there is certain volume that I am actually excluding here. So volume of the two particles, so there is certain volume that is going, because that ee region lo inkoka particle aithe raavadaniki aithe undadu. So that means that I have to ensure that ee rendu particles manam తీసుకున్నప్పుడు manaku there is lot of volume that is actually gone, because no other particle is coming in this particular range. అంటే ఈ రెండు పార్టికల్స్కి ఇంత ఎక్స్క్లూడ్ వాల్యూమ్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ, సో వాల్యూమ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫార్ టూ పార్టికల్స్ ఎంత అవుతుంది? దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 4/3 into 5 into 2r the whole cube. If this is the case, this becomes what? 8 into 4/3 pi r cube. So రెండు పార్టికల్స్కి అయితే 8 times the volume of the each sphere. Now tell me something. Tell me volume excluded per particle. So can I write volume excluded per particle as volume excluded per particle will be equal to 8/2 into 4/3 pi r cube. Antena? So it is 8/2 into 4/3 pi r cube. That is the volume of the each particle. Ante ఒక్కొక్క పార్టికల్ I have to take it 4 times of 4/3 pi r cube. This is for one particle. అదే గనక if I want for n number of particles, let's say if I want for n number of particles, that means what? So this is volume of the each particle. So that means volume of excluded volume for n particles. So volume excluded for n particles will be how much? This will be 4 into n into 4 into n into 4/3
pi r cube. Understood? So ఒకవేళ if this is n, capital N, that is for 1 mole of particle. If n is equal to, let's say if this is equal to capital N, this is for 1 mole of particles. So that means B refers to 1 mole of particles. So B is equal to 4 into n into 4 by 3 pi r cube. So this is for 1 mole of particles. So for n mole of particles, that becomes, that means then volume of n mole of particles, excluded volume, correct? Did I write it as excluded volume? Okay. So this is the excluded volume. Okay. So this B is nothing but the volume excluded. So can I write here corrected volume or excluded volume? Or excluded volume is equal to 4 into, okay, 4 into 4 by 3 pi r cube into n. So this is for 1 mole. So excluded volume for 1 mole. For 1 mole. Okay, if it is for n moles, so n moles came out of the, for n moles, it will be equal to, okay, n into, okay, 4 by 3, sorry, n into this whole value, that is 4 into n into 4 by 3 pi r cube. So this is nothing but B. So this is our B. This is equal to B. Okay na? For n moles, this is nothing but NB. So ipudu ela rastamante my final expression will come out to be like this. That will be P plus AN square by V square into V minus NB will be equal to nRT. Understood? So this is how you write the expression which is known as van der Waals equation. So equation manam emani pilustam? Van der Waals equation. So this is known as van der Waals equation, or you can also call this as equation of state. Dini manam equation of state అని కూడా పిలుస్తాం. Now let's try to understand the significance of this term B. So ఒకటి బాగా గమనించండి, the B value will be more when the size of the particle is more. So that means, can I say B is directly proportional to the size of the particle? So size of gaseous particle. So size of gaseous particle is directly proportional to the value B, that is corrected, that is the corrected volume. Can I say this? So here this A and B both are constants. So this depends upon the gas. Understood? Clear? So this is the real gas equation or equation of state or van der Waals equation. Okay, now let's try to understand about the compressibility factor. Asali compressibility factor endante, this gives us the relation between the real volume to that of the ideal volume. So it is the ratio of, okay, so compressibility factor is given by the letter Z, and this is nothing but ratio of volume of the real gas to that of the volume of the ideal gas. Or you can just say this as molar volume of the real gas to that of the molar volume of the ideal gas. That means we are taking the same number of moles of the gas, and this can also be written as V real by V ideal. So this could also be written as PV by nRT. So this will be the expression for Z.
So E compressibility factor P, which is nothing but PV by nRT. So if I plot this for different gases, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. This is the value of Z, okay, with respect to pressure. So with respect to the pressure, the value of Z. So if you are looking at this Z value, so it is equal to 1 for an ideal gas. Is it true? So basically this will be equal to 1 for an ideal gas. So ఎందుకంటే మనకు ఒక ideal gas లో V real will be equal to VI. That means Z is equal to 1 for an ideal gas. సో ఎందుకంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ ఐడియల్ గ్యాస్ కేసులోకి వచ్చేసరికి PV will be equal to nRT. Okay. So for an ideal gas, Z will be equal to 1 because we know that PV will be equal to nRT. Okay. So this is already something that we have for an ideal gas. Okay. So now tell me something. If I increase the pressure, so this is nothing but PV by nRT. So you can in a different gases ki chusinattlaithe, let's say I'm talking about a gas that is hydrogen. So hydrogen ki ila unnatlaithe, this will be the graph for helium, and similar ga let's take for nitrogen. Nitrogen would look like this. This is a graph for nitrogen and oxygen. Similar ga let's take one more graph for methane. This is the graph for CH4, and finally let's take carbon dioxide. Carbon dioxide graph ela untundante ila untadi. This is for CO2. Okay. So what do you notice here? What is it that you notice here? So oka chinna vishayam gavaninchandi ikkada. So at below this particular region, okay, so below this, so in this particular region for this particular gases, so in this particular region I have Z is less than 1. So what is the meaning of this? And similar ga, if you are looking in this particular region, so let me draw it properly, that's the better thing. Okay, so in this particular region I have Z is greater than 1, and similar ga E region lo nenu gani chusinattlaithe I have Z less than 1, whereas Z is equal to 1 from in this particular region. Correct? So this is the graph. So if you are noticing something, this hydrogen and helium have Z is greater than 1. So వీటికి గల రీజన్ ఏంటో కూడా we'll try to understand. And what does it mean that Z is equal to 1? So Z is equal to 1 అంటే that is for an ideal gas. Okay. So let's say I am saying Z is less than 1. So Z is less than 1. So what is the meaning of this? If I am saying Z is less than 1, that means obvious ga ikkada volume of the real gas, the molar volume of the real gas is actually, so here this says that molar volume of the real gas is less than molar volume of the ideal gas. అంటే ఒక రియల్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఐడియల్ గ్యాస్ కంటే ఇంకా తక్కువ వాల్యూమ్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? దిస్ టెల్స్ us that పార్టికల్కి మధ్య ఇంట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉందనే కదా దాని అర్థం. సో దట్ మీన్స్ దిస్ టెల్స్ us that in this particular case intermolecular forces are dominating in the real gas. So intermolecular forces of attraction dominating in real gas. Kapacha in real gas. ఎందుకంటే here this particular real gas has less than that of the ideal volume. And if you're looking at, let's say Z is greater than 1. So let's say if you have Z is greater than 1. మరి Z greater than 1 కి వచ్చేసరికి, okay, what is the meaning of this Z greater than 1? So the meaning is V real is greater than V ideal. That means volume of the real gas is more compared to that of the volume of the ideal gas. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే రియల్ గ్యాస్ ఆక్యుపై చేసే వాల్యూమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది.
So what does this signify? The intermolecular forces of attraction are not at all dominating. Here the intermolecular forces of repulsion are dominating. So what are dominating here? So in this case, intermolecular forces of repulsion are dominating. Understood? Dominating. So this is the significance of the value of Z. So ఇక్కడ మనకు గమనించినట్లయితే Z less than 1, okay, this forces are dominating, and Z greater than 1, this forces are dominating. So if you look at the scenarios, ఈ కేస్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. So if you are looking at this particular case, it is observed at very high pressures. Can I say this particular case is observed at high pressures? At high pressures, ఈ particular case ని మనం చూస్తున్నామా? Can I say this? So when the pressures are high, these repulsions are dominating at very high pressures. Then similarly, when you are looking at the second case, graphical ga chusinatleyte at intermediate level pressures, this is dominating. So can I say this is dominating at intermediate pressures? At intermediate pressure. Correct? Then how about Z is equal to 1? When the pressure is very low, at low pressures, can I say this is at low pressures? So this is how the Z value will vary with respect to pressure, and that is given, expressed in terms of what it means when you have Z greater than 1, what it means when you have Z less than 1. Okay, clear? And similarly we have seen with respect to temperature also. So ikkada when you are plotting Z versus temperature, okay, oka particular gas ki manam Z versus temperature తీసుకున్నాం అనుకోండి. Okay, so what happens when you take Z versus temperature? So obviously we have seen that it will start to reach the ideal behavior. So oka particular plot lo, if this is my Z and if this is my temperature, so నాకు ఐడియల్ కేస్లో ఎలా ఉంటుంది? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ Z is equal to 1. ఓకే, ఒక ఐడియల్ కేస్లో ఒక పర్టికులర్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్, కరెక్ట్? అదే కనుక ఇప్పుడు మనం ఒక రియల్ గ్యాస్కి చూసినట్లయితే హౌ విల్ దిస్ లుక్ లైక్ ఇస్ దిస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ మనకు యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, సో యాజ్ ద temperature increases, that will approach ideal behavior. So that means this is, and I say this could be the value here, sorry, I'll draw it once again. So with at higher temperature, this is the value. At little bit lower temperature, sorry, higher temperature, this is the value, and little bit lower temperature, this will be the value, and even more lower temperature, this will be the value. And similarly manam if you are lowering it even more, this will tend to approach this particular ideal case. So can I say if this is temperature T1, okay, so if this is my temperature T1, T2, I'll use the same color coding, it's better. Okay, if this is my temperature T1 and you have temperature T2 and then temperature T3 and T4. So ఈ నాలుగు కేసెస్లో which is at a high temperature, can I say that T4 is greater than, T3 is greater than, T2 is greater than T1. So for a particular gas, this is how the graph would look like. Understood? Clear? Okay, let's try to understand using van der Waals equation how this compressibility factor is related. So మన van der Waals equation ఏంటి? So as per the van der Waals equation, you have P plus
AN square by V square into V minus NB is equal to nRT. Antena? So let's take at low pressures. So let's take different conditions and try to understand the value of Z at low pressures. So I am taking one of the case as low pressures. So case 1 is, so low pressure in the sense high volume. So at very low pressure, the volume will be very high. So if that is the case, okay, so can I say this V minus NB will approximately be equal to V? So this V minus NB, already volume I high on the ganaka, this V minus NB will be approximately equal to V at very low pressures. The volume is very high. So if this is low pressure in the sense high volume, okay, so this will be the case. So ఇప్పుడు నేను substitute చేస్తే this becomes what? P plus AN square by V square into V will be equal to nRT. So now can I write this as PV plus AN square by V will be equal to nRT and రాయొచ్చా? So if I am taking this, dividing everything by n by nRT, so అప్పుడు నాకు వచ్చే వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? This becomes what? PV by nRT will be equal to AN square by, so n gets cancelled, so this becomes AN by VRT will be equal to 1, correct? So you have a plus sign here, okay. So అప్పుడు నాకు PV by nRT is nothing but what? Z. So my Z will be equal to 1 minus AN by VRT వస్తుందా? So tell me something, at very low pressures I have Z is less than 1. That is what we have written here. That means at low pressure Z is generally less than 1. That is at intermediate pressure. So ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మనకి ఏం చెప్తుందంటే at low pressures you have Z is less than 1. So this signifies that, this tells us that Z is less than 1 at low pressures. Clear? Okay, understood? Fine. Now let's try to understand at high pressures. So ఒకవేళ ప్రెషర్ అనేది చాలా హైగా ఉందనుకోండి, లెట్స్ టేక్ కేస్ 2. సో కేస్ 2 at high pressures. So at high pressures we have what? You will have low volume. So pressure high ante volume is low, okay. So that means if volume is very low, what is your pressure correction term? So you have what? P plus AN square by V square into V minus NB is equal to nRT. The volume is very low in the sense, but you have 1 by V square. So can I neglect this particular term? So if I neglect this particular term, so can I write here P plus, so this signifies here P plus AN square by V square will be approximately equal to just P alone. ఎందుకంటే volume is very less, so 1 by V square will be even more smaller value. So now I will have what? P plus, sorry, I will have P into V minus NB. V minus NB will be equal to nRT. So this becomes PV minus PNB is equal to nRT. If I divide everything by nRT, this becomes PV by nRT will be equal to PB by RT equal to 1.
Okay, so ఇక్కడ నాకు negative sign ఉంది, I'm sorry. So here I have a negative sign. So this is nothing but my Z. So this becomes what? Z is equal to 1 plus PB by RT. So can I say at high pressure Z is greater than 1? So this, from this I can conclude that, I can make a conclusion that Z is greater than 1 at high pressures. And if you're looking at one more thing, so ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, we have seen a particular graph. So ఈ particular graph లో మనం చూసినట్లయితే the Z value is greater than 1 for hydrogen and helium always. అవునా? What do you think that is signifying? So ఇక్కడ మనం Z value always greater than 1 అంటే what is the meaning of that? That means here this A value is very, very, very low. So that means it is literally very low. So when A value is very low, that means I can take out this whole term. That means it is literally equal to 0. So for hydrogen, let's say this is for case 3. So E case 3 for other gases like hydrogen and helium. So if you are looking for this particular gases, I have an A value which is very low. A is very low. So because A is very low for this particular gases, I have P plus, so P into V minus NB will be equal to nRT. So hence same thing, PV minus PNB will be equal to nRT, and same here, PV by nRT will be equal to, okay, PB by RT will be equal to 1. So here you have a negative sign. So here hence Z is equal to 1 plus PB by RT. So hence this is always greater than 1. So E case lo kuda Z is always greater than 1. The reason why you have here is A is very low. That is A is approximately literally equal to 0, you can say. Okay. So this is the case 3, which explains why hydrogen and helium always has the value greater than 1. Understood? Okay. Now let's try to understand about the liquefaction of gases. So ఒక గ్యాస్ ని గనుక మనం liquefy చేయాలి అని అంటే what is the parameter that is controlling here? So can I say A is the parameter that controls the liquefaction of a gas? So in terms of liquefaction of a gas, okay, can I say it is directly proportional to A value from Van der Waals equation? This is something that we have already learned, right? Let's try to understand. బేసికల్గా ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే, మనం ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాం ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్లో. సో ఈ గ్యాస్లో ఏముంటాయి? ఆ గ్యాస్కి సంబంధించిన పార్టికల్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి, అవునా? సో దిస్ ఆర్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్. సో ఈ పర్టికులర్ గ్యాస్ని మనం లిక్విఫై చేయాలి అని అంటే what are the things that we have to do? ఒకటి ఏంటంటే we have to decrease the kinetic energy of the particles. So decrease the kinetic energy of particles. Okay. And రెండోది ఏంటంటే we have to bring the particles close to one another. So otherwise bring the particles close to one another. ఇవి రెండు how can it be achieved? Do you know this? సో నేను కైనెటిక్ ఎనర్జీని డిక్రీజ్ చెయ్యాలి అని అంటే కెన్ ఐ సే బై డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్? దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు decrease the temperature to decrease the kinetic energy of the particles. That means liquefaction of gas will be favored with decrease in temperature. Alani, if I want to get the particles one another close to one another, okay, that means I have to increase the pressure. So can I say I have to increase the pressure of the gas? So both of this will favor the liquefaction of the particular gas.
Is this right? Okay. Let's try to understand an isotherm. Okay, what is an isotherm? So it is a plot at constant temperature. So నేనేం చేస్తానంటే, to understand this better, I will take one of the isotherm of a gas which is carbon dioxide. I am taking CO2 isotherm తీసుకుంటాను. So in this isotherm ante, it's at constant temperature. So by taking this particular isotherm, let's try to understand the liquefaction of a particular gas. Okay, so if I have carbon dioxide, and this is a graph of pressure versus volume. So this is a graph of pressure versus volume. Okay, and దీంట్లో everything is at constant temperature. Okay, let's try to look at different temperatures, how the plot will look like. Okay, so before I plot this, I'll do one thing. So before I plot this, okay, నాకు ఎలా ఉంటుందంటే, as per the Boyle's law, that has to be a rectangular hyperbola. So I'm talking about carbon dioxide, which is a real gas. So దాని యొక్క plot ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. So this is how the plot would look like. Okay, so this is touching at a point here. So this is where it is touching. Okay, and అలానే మిగతావి ఎలా ఉంటాయి? So this is at a temperature T. Okay, this is at a temperature T, and similar ga, that is nothing but around 31.1 degrees Celsius. Okay, and at higher temperatures, let's say I'm taking higher than this, my graph would look like this. And similarly, at even more higher temperatures, my graph would look like this. And ఇప్పుడు నేను టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, less than this, my graph would start looking like this. Okay, and similarly, I will change the temperatures. And one more plot. Sorry. This is how it would look like. Okay, so if you notice this particular graph, so this is what, here the temperatures are less than 31.1 degrees Celsius. So above this, the temperatures are what, greater than 31.1 degree Celsius. Okay, so ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్లో మనం చూసినట్లయితే, the pink area that you see here, so okay, so this is a particular gas. So ఇక్కడ ఒక particular gas is at low temperature, okay, at low pressure. So here is a particular gas having this much amount of volume. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, there is a temperature that you see here, 31 degrees Celsius. So here, this 31 degrees Celsius is referred to as the critical temperature. ఏంటి? Critical temperature అని పిలుస్తాం. So this temperature is referred to as the critical temperature. What is the meaning of this particular critical temperature ante, this is referred to as the temperature at which, the maximum temperature below which a particular gas can be liquefied. అంటే ఒకవేళ if I am maintaining the temperature above this temperature, that is 31.1 degrees Celsius, నాకు గ్యాస్ అనేది liquefy కాదు. Okay, this is our isotherms at different temperatures. Let's say this is T1, T2, different temperatures, that is decrease in temperature, increase in temperature, and దీని ఒక isotherm అని పిలుస్తాం. This is CO2 isotherm. Okay, this is how it would look for all the different gases also. We are trying to understand it by taking this particular example. So here this 31.1 degrees Celsius is referred to as the critical temperature. మరి critical temperature ని ఎలా define చేసాం? It is the temperature at which, okay, a gas can be liquefied. So above that particular temperature, the maximum temperature at which a gas can be liquefied by maintaining certain pressure is referred to as the critical temperature. Okay, and the pressure that is maintained to liquefy the gas at critical temperature is referred to as the
critical pressure. So ikkada మనం చూసే ఏదైతే ఉందో this is nothing but PC. Okay, that is nothing but critical pressure. So what is this value known as? Critical pressure అని పిలుస్తాం. I'll write it here. This is nothing but critical pressure. So critical pressure is the pressure that is maintained at critical temperature to liquefy the gas. That is known as critical pressure. And similarly, there is critical volume. So critical volume is nothing but volume of the gas which is maintained at critical temperature. So this is referred to as the VC. Okay, so this is referred to as VC, which is known as critical volume. So if you study this particular graph, okay, so at this temperatures, if let's say if you are taking for this blue color curve, so ikkada manam chusinattlaithe this at very high volume, at low pressure, that has very high volume. So ipudu as the volume is decreasing, okay, this is actually converting into from a gas into the liquid. So it is tending to approach this equilibrium. So దీని మధ్యలో ఏంటంటే, so I will just all this in this particular area, the gas will tend to liquefy. Okay, so liquefaction of the gas అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. So here the liquefaction will start, okay, and then it will start to completely liquefy till here. And if you notice this particular area, ee point దగ్గర మనం గమనించినట్లయితే there is a huge decrease in volume with constant temperature. ఇక్కడేమో టెంపరేచర్ ప్రెషర్ చూసినట్లయితే కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది, ఇక్కడ ప్రెషర్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఉంది. సో హియర్ ద ప్రెషర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ till here, and there is a decrease in volume. There is an enormous decrease in volume. So this is the area where the gas is actually converting into a liquid. So as you can see, ee point cross ayin tarvata em jarugutundante, this is already in the liquid state. Even though now as you increase the pressure, there is no appreciable change in the volume. And ikkada manam chusinattlaithe as I increase the pressure, volume is starting to decrease, and from here to here there is an appreciable decrease in the volume because the gas is actually converting into liquid in this particular region. And from here ఒక్కసారి ఇక్కడ నాకు గ్యాస్ మొత్తం లిక్విడ్ గా మారిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ రీజన్ దేన్ని సిగ్నిఫై చేస్తుంది అంటే ద హోల్ గ్యాస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. అందుకని ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ అప్లయింగ్ ద పర్టికులర్ ప్రెషర్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ రీజన్ తర్వాత మనం ఇంకా ప్రెషర్ని అప్లై చేసినా కూడా దెర్ ఈస్ నో అప్రిషియబుల్ చేంజ్ ఇన్ ద volume of the gas. Even though pressure increases a lot, there is not much change in volume. But here if you are looking at it at constant pressure, the volume is continuously changing into a liquid state. So this is in this particular region, a gas is actually converting into a liquid. Understood? So this is the isotherm that explains the conversion of a gas into liquid. So ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ if I am increasing the temperature, so ఇక్కడ మనం చూసాం, as I told you here, this is T1 అనుకోండి, T2 అనుకోండి, T3, T4 and T5. So let's say my T1 is less than, T2 is less than, T3 is less than 31.5. That is my TC. Okay, so here this is T, critical temperature is less than, T4 is less than T5. So ఒకటి బాగా గమనించండి, as this particular temperatures they are approaching this critical temperature, మీరు చూసినట్లయితే this region is decreasing. So here the overall region is decreasing as the temperature is increasing here. Okay, so this is converting into a liquid, and this signifies the decrease in volume with increase in pressure. So this is the area where the conversion of gas into liquid is happening, and in this region everything is existing in the form of a liquid. Understood? Clear? Okay, so now let's try to understand about the liquid state. So మనం లిక్విడ్ స్టేట్ గురించి ఎన్నో విషయాలు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో అర్థం చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లుక్డ్ అట్ వేరియస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ స్టేట్. నౌ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వేరియస్ రీజన్స్ టు various characteristics of those particular liquids. Okay, so the first property we'll try to understand
in understanding this liquids is about the shape. So basically ఒక shape మనం చూసినట్లయితే liquids do not have definite shape, correct? So the first thing is the shape, they do not have definite shape, do not have definite shape. And similarly volume. So when you are looking at the volume, do you think they have definite volume? Yes. So when you are looking at the volume, they have definite volume. Okay. They do not have definite shape, but they have definite volume. Then how about the gases? Do the gases have definite volume? No. Gases ki definite volume antu undadu. Whereas gases ki chusinatleyte they do not have definite shape as well as definite volume. And the density. So manam liquids, when you are comparing it with the gases, so the density of the gases is, so here the density of liquids is greater than that of the gases when you are comparing them with the gases. Mari compressibility ఎలా ఉంటది? Liquids are not that compressible. ఇంతకుముందే మనం ప్రీవియస్ గ్రాఫ్లో చూసినట్లయితే, సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ యాజ్ యూ కెన్ సీ, ఒక్కసారి ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఈవెన్ దో యూ అప్లైడ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, దెర్ ఈస్ నాట్ మచ్ డిక్రీస్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. బట్ when it comes to gases are actually much compressible than that of the liquids. So when it comes to compressibility also, the gases are highly compressible compared to that of the liquids. So compressibility of liquids is less than that of the gases. Okay. And next thing, diffusion. So diffusion గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఏంటి అసలు? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజింగ్? ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ టూ సబ్స్టెన్సెస్. సో మనకు వెన్ టూ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఇంటర్మిక్సింగ్, సో diffusion in the gases is more compared to that of the liquids. So as you can see here also, the diffusion on the, so here diffusion in the gases is greater than that of the liquids. Okay, so these are the various characteristics of the liquids when you are comparing with the gases. మరి ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, ఒకవేళ నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్? కంపల్సరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, ఓకే, ఇట్ directly proportional to temperature. So higher the temperature, higher will be the rate of diffusion. Understood? So this increases with increase in temperature. Okay, why it increases with temperature? Because of the increase in kinetic energy of the particles. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే kinetic energy of particles increases. సో అందుకనే ఆబ్వియస్గా ఇంటర్మిక్సింగ్ అనేది కూడా మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్, దట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్. బేసికల్గా ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ఎవాపరేషన్? ఇట్ ఈస్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ the liquid particles into gases. So అంటే మనకి ఎవాపరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ లిక్విడ్ టు ఏ గ్యాస్. సో బేసికల్గా ఈ ఎవాపరేషన్ అనేది చాలా స్లో ప్రాసెస్. ఓకే, సో వై ఇస్ దిస్ స్లో ప్రాసెస్ అంటే మనం మామూలుగా చూసినట్లయితే ఒక బేసికలీ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఏ కంటైనర్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఈ వాటర్, ఈ కంటైనర్లో మనకు కానీ వాటర్ కానీ ఉన్నట్లయితే, ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ పర్టికులర్ వాటర్ ఇస్ ఎవాపరేటింగ్. సో ఈ వాటర్ కనుక ఎవాపరేట్ అవ్వాలి అని అంటే, ఓకే, so there are various parameters that controls this evaporation of this particular water. Okay, so the first thing when it comes to evaporation is nature of the liquid. So nature of the liquid అంటే ఇక్కడున్న పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. సో మనకు బేసికల్గా ఎవాపరేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? ఒక లిక్విడ్ కాస్త ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఏ గ్యాస్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎవాపరేషన్. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి అని అంటే, ఒక లిక్విడ్ కాస్త గ్యాస్గా మారాలి అని అంటే కంపల్సరీ మనకు లిక్విడ్లో పార్టికల్కి మధ్య ఉన్న ఫోర్సెస్ని అది ఓవర్కమ్ అవ్వాలి కదా. సో ఒకవేళ ఈ ఫోర్సెస్ని కానీ అది కానీ ఓవర్కమ్ అవ్వగలిగినట్లయితే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది గ్యాషియస్ ఫామ్లోకి మారడం జరుగుతుంది.
Okay, so that means more the intermolecular forces of attraction between particle to particle, then lesser is the rate of evaporation. That means here rate of evaporation, can I write rate of evaporation is inversely proportional to the intermolecular force of interaction between particle to particle, correct? So intermolecular force of attraction, పార్టికల్కి మధ్య ఎక్కువ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. మనం సర్ఫేస్ ఏరియా చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ ఇది ఒక కంటైనర్ తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎ కంటైనర్ ఆఫ్ దిస్ సైజ్ అండ్ దిస్ హ్యావ్ ఎ సర్ఫేస్ ఏరియా. దీంట్లో కూడా మనకు వాటర్ ఉందనుకుందాం. సో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ వాటర్ ఇన్ దిస్. లెట్స్ సే ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ బి SA1. ఓకే, నేను ఇంకొక కంటైనర్ తీసుకుంటున్నాను విచ్ హ్యాస్ ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో దీనికి ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్? కెన్ ఐ సే ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా? ఎందుకంటే మోర్ విల్ బీ యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్ఫేస్ విల్ బీ మోర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. సో అసలు అట్మాస్ఫియర్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అయితే ఆబ్వియస్గా రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ విల్ ఆల్సో బీ మోర్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ SA2, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్, సో హియర్ ఆల్సో రేట్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా. సో అందుకనే నాకు ఆబ్వియస్గా SA2 కేసులో జరిగే రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ విల్ బీ మోర్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద SA1. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అసలు ఎవాపరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసా? డూ యూ నో దట్ హౌ ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? సో ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్ అనేది గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఆ లిక్విడ్లో ఉన్న పార్టికల్స్ షుడ్ గెట్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. మరి దీంట్లో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో మనకు ఆల్రెడీ ఆబ్వియస్గా పార్టికల్స్ ఉంటాయి. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఈ పార్టికల్ అనేది ఎలా ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ని ఓవర్కమ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్. సో ఇట్ అబ్జర్వ్స్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్. ఇట్ అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్స్. ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకొని దట్ విల్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్ ఇన్ టు ద గ్యాషియస్ స్టేట్. ఈ లిక్విడ్ స్టేట్లో నుంచి గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి అలా ఎస్కేప్ అవుతుంది బై అబ్జర్వింగ్ ద ఎనర్జీ. సో ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ అంటే ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బీ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్ పార్టికల్స్ ఆల్సో. So one particle could give energy to this particular particle and that could lead to the evaporation of that particular particle. And how about the temperature? It is very obvious that temperature ni ganaka manam increase chesinatlaithe obvious ga kinetic energy of the particles anedi increase avutadi. So kinetic energy of the particles increase aithe that is enough to actually overcome this intermolecular forces of attraction. So kinetic energy, this temperature increases the thermal energy of the particles. That means we are talking about the kinetic energy of the particles. So that means here rate of evaporation increases with increase in temperature. So rate of evaporation is directly proportional to that of the temperature. More the temperature, more will be the rate of evaporation. Okay, and the last one is flow of air current. So ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎవాపరేషన్లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే, సో ద సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఒక రూమ్లో మనకు ఒక కంటైనర్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కంటైనర్ ఒక రూమ్లో ఉందనుకుందాం. సో ఇది రూమ్లో ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ అయితే జరుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఎవాపరేటింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ విల్ గెట్ ఇంటూ ఈక్విలిబ్రియం. యాక్చువల్గా ఈక్విలిబ్రియంలోకి రావు. ఓకే, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్. ఓకే, సో లెట్స్ సే వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. సో ఇక్కడ లిక్విడ్ అనేది గ్యాస్గా మారుతుంది. సో మనకి ఎవాపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ మోర్. సో ఇఫ్ మోర్ ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్టికల్స్, ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కనుక ఇక్కడ ఒక ఆస్కారం ఉంటుంది ఏంటంటే మోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సరౌండింగ్స్, నాకు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, బికాస్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. More is the amount of product that is increasing, then the rate of forward reaction will also come to, rate of forward process will actually start to come down.
Okay, this can be explained using Lee Chatellier's principle. So when we are learning about chemical equilibrium, అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ గురించి చదువుతాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అనేది అక్యుములేషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏదైతే జరగాలో ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో అయిపోతుంది విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్, సిస్టమ్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. నౌ టు డిక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మనకు రియాక్షన్ అనేది బ్యాక్వర్డ్లో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. యూ విల్ లెర్న్ దిస్ ఇన్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే సో నౌ టు డిక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ నాకు వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉన్నాయో నాకు ఇఫ్ ద ఎయిర్ కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్, వాట్ హ్యాపన్స్, దే గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ ద ఎయిర్ కరెంట్. సో నౌ దే గెట్ క్యారీడ్ అవే విత్ ద ఎయిర్ కరెంట్. ఆబ్వియస్గా ఈ రీజియన్లో ఏమవుతుంది, ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్ విల్ బీ వెరీ లెస్. సో దానికి నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి తగ్గాయి అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా మళ్ళీ ఏం జరగాలి, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ హ్యావ్ డిక్రీస్డ్. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్లయితే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ అయినట్లయితే మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఈక్విలిబ్రియంని అటైన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఓకే, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం హియర్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్విలిబ్రియం? సో ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లోనే జరుగుతుంది. సో ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ క్లోజ్డ్ కంటైనర్స్. సో బేసికల్గా ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఈ కంటైనర్లో నాకు ఏంటంటే వాటర్ ఉందనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ఇది ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ టీ దగ్గర ఉంటుంది. సో అట్ ఏ టెంపరేచర్ టీ ఎంతో కొంత పార్టికల్స్, ఈ వాటర్లో ఉన్న ఎంతో కొంత పార్టికల్స్ వేపరైజ్ అయ్యి ఇలా పర్టికులర్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వస్తాయి. ఇది నా ఇంటర్ఫేస్. ఇలా అట్మాస్ఫియర్లోకి వస్తాయి. సో కానీ కొంత సమయం తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే ఆఫ్టర్ 10 minutes. సో 10 minutes తర్వాత ఇక్కడ ఒక 10 to 15 పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఒక స్టేట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ దిస్ గ్యాషియస్ స్టేట్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయి. అంటే అవి ఎప్పటికీ మారవు. సో అటువంటి స్టేట్ కానీ వచ్చినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ని ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని పిలుస్తాం. ఇది ఈక్విలిబ్రియం అనేది దేంట్లో పాసిబుల్ అంటే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో మాత్రమే ఇది పాసిబుల్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక వాటర్ అనేది గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి మారచ్చు, గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం అనేది పాసిబుల్. ఈక్విలిబ్రియం అనేది పాసిబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయిందని నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటే కొంత సమయం తర్వాత నాకు దీంట్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవి కూడా ఎవాపరేట్ అవ్వకుండా అవి ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ అయితే ఉండాలో అన్నే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నట్టయితే అప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అనేది రీచ్ అయిపోయింది అని చెప్తాను. సో దట్ మీన్స్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం దెర్ ఆర్ 2 కండిషన్స్. ఒకటి ఏంటంటే సో అట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద, సో హియర్ ఈ కేసులో చెప్పినట్లయితే అమౌంట్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అమౌంట్, ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్, ఇవి రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ద గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ విల్ బీ ఈక్వల్. వాటి యొక్క అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, అండ్ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర మనకు లెట్స్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఆగిపోదన్నమాట, ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లెట్స్ ఇక్కడ 5 పార్టికల్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ గ్యాస్. అప్పుడు వెంటనే ఏం జరుగుతుందంటే అదే టైంలోనే ఈ 5 పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ అగైన్ బి కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ద లిక్విడ్. సో అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్వర్డ్ ప్రాసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఈ 2 కండిషన్స్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద 2 కండిషన్స్ ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం. అండర్స్టూడ్? సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? You understand why the flow of current increases the rate of evaporation? సో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం ప్రకారం లీ చాట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ అనే ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకు ఈ పార్టికల్స్ అనేవి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఈక్విలిబ్రియం అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో
సో ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయిందంటే ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియంని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియంని ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఈ లిక్విడ్లో ఉన్న పార్టికల్స్ కాస్త మళ్ళీ గ్యాసెస్ స్టేట్కి మారడానికి అవసరం ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్, టు అటైన్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం బ్యాక్ అగైన్, ద ఫార్వర్డ్ ప్రాసెస్ విల్ అకర్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ద వేపర్ ప్రెషర్. సో ఈ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ వేపర్ ప్రెషర్. సో ఇంతకు ముందే మనం ఒక చిన్న సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఒక లిక్విడ్, ఒక గ్యాస్ గురించి మాట్లాడాం, అవునా? సో లెట్స్ సే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాటర్. సో వాటర్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ ద వాటర్ ఇన్ ద గ్యాసియస్ స్టేట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అంటే ఏంటో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో సపోజ్ నా దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉంది. ఓకే, ఇది ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఈ క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్. ఇక్కడ వరకు నాకైతే వాటర్ అయితే ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ మై ఇంటర్ఫేస్. సో దీంట్లో నాకు వాటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఒక టెంపరేచర్ T1 దగ్గర ఉందన్నాను నేను. దిస్ ఇస్ అట్ టెంపరేచర్ T1. సో అప్పుడు T1 దగ్గర టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎంతో కొంత పార్టికల్స్ అయితే ఎవాపరేట్ అవుతాయి కదా. సో ఎంతో కొంత పార్టికల్స్ ఎవాపరేట్ అయ్యి ఖచ్చితంగా ఇలా గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి కదా. సో లెట్స్ సే ఈ కేసులో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 పార్టికల్స్ ఎవాపరేట్ అయ్యి గ్యాషియస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు అట్ టెంపరేచర్ T1. సో T1 టెంపరేచర్ దగ్గర 10 పార్టికల్స్ అయితే వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాయి. ఓకే, అండ్ ఇలా ఈ వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్తున్నాయి కదా. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర, ఒక టెంపరేచర్ T దగ్గరే, ఆ T ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్స్ దగ్గర 0 పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. దీంట్లో యాట్ T ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్స్ దగ్గర నాకు ఇక్కడ 0 పార్టికల్స్ అనుకుందాం. 0 పార్టికల్స్ అనేవి వేపర్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. సో టైం పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ T ఈక్వల్ టు సమ్ T సెకండ్స్ దగ్గర, ఓకే, సో ఈ T ఈక్వల్ టు T సెకండ్స్ దగ్గర సమ్ 10 పార్టికల్స్ ఉన్నాయన్నాను. అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ అట్ దిస్ టైమ్ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్డ్ అంటున్నా. ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ అటైన్డ్ అన్న అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ద అట్ ఏ టెంపరేచర్ T1, దిస్ ఆర్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్. ఓకేనా, అంటే ఇంకా పెరగవన్నమాట. ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయిపోయింది అని నేను ఒక్కసారి అన్నాను అని అంటే నాకు ఈ వేపర్లో ఉండే పార్టికల్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి, ఇవి మారవు. సో ఖచ్చితంగా ఏదైనా గ్యాస్ కనుక దీంట్లో ఉన్నట్లయితే, ఓకే, ఖచ్చితంగా దట్ విల్ అప్లై సర్టన్ ప్రెషర్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ అప్లై సర్టన్ ప్రెషర్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్. అవునా? లెట్స్ సే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్ బి VP నాట్ అనుకుందాం. లెట్స్ సే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్ బి VP1 అనుకుందాం. ఓకే, సో VP1. సో ఒక T1 టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ పార్టికల్స్ ఏదైతే ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయో దట్ ఈస్ VP1 అన్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ టు T2 వేర్ దిస్ T2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ T1. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో గెస్ చేయగలరా? కెన్ యూ సీ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్? సో సేమ్ కంటైనర్ తీసుకున్నానా ఇక్కడ. సో ఇదే కంటైనర్ తీసుకున్నాను. సో ఈసారి నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, సేమ్ అదే కంటైనర్లోనే నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్? ఇది నా వాటర్. ఓకే, సో కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్? ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతాయా? సో కంపల్సరీ ఇది T2 టెంపరేచర్ దగ్గర, ఓకే, దిస్ ఇస్ అ T2 టెంపరేచర్. సో ఇది T2 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఉండే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ దెన్. సో దట్ మీన్స్ హియర్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 10. ఎందుకంటే ఇక్కడ 10 పార్టికల్స్ ఉన్నాయన్నాను. ఓకే, దీంట్లో నేను నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏమన్నాను? 10 అన్నాను. So 10 are constant. The pressure exerted by this particles on the interface is VP1 అన్నాను. Okay, that is referred to as the vapor pressure of this particular liquid at the temperature T1. So vapor pressure of a liquid is defined as the pressure exerted by the gaseous phase of that particular liquid onto the interface at constant temperature and at equilibrium. So I will define it again. So
So vapor pressure of a substance is defined as the pressure exerted by the vapors of that particular liquid at equilibrium with the liquid phase is referred to as the vapor pressure. Understood? సో అలానే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే T2 టెంపరేచర్ దగ్గర మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 10. సో దట్ మీన్స్ ఐ విల్ రైట్ దెమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 అనుకుందాం లెట్స్ సే. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పెరిగాయి కనుక వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్? పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా? కంపల్సరీ పెరగాలి కదా. సో ఎందుకంటే మోర్ ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మోర్ విల్ బీ ద నంబర్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆన్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో కంపల్సరీ నాకు ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది పెరిగి తీరాల్సిందే. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇఫ్ మై వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VP2 దెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ మై VP2 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ VP1. That means can I say that the vapor pressure increases with increase in temperature? కానీ ఇక్కడ కూడా దీన్ని నేను వేపర్ ప్రెషర్ అని ఎప్పుడు అంటానంటే నాకు ఒక T ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్స్ దగ్గర దీంట్లో 0 నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్సే ఉన్నాయి. కానీ నేను టైం పెరిగే కొద్దీ ఏం జరుగుతుందంటే నేను టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసి T2 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంచాను కనుక ఇనిషియల్గా ఇక్కడ 10 పార్టికల్స్ దగ్గర ఆగిపోయింది, ఇది 15 పార్టికల్స్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. సో ఆ ప్రాసెస్ జరగకుండా అలా ఆగిపోయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్లో నేనేం చెప్తానంటే ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయ్యింది అని చెప్తా. ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయ్యింది అంటే దీంట్లో ఎన్నైతే పార్టికల్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ టైంలో అవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, ఇంకా అవి మారవు. నేను ఇదే టెంపరేచర్ T2 దగ్గర దీన్ని కానీ ఉంచినట్లయితే దీంట్లో నాకున్న పార్టికల్స్ ఎప్పటికీ మారవు. ఓకే, సో ఆ పార్టికల్స్ ఏవైతే కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఉన్నాయో అవి ఒక సర్టెన్ ప్రెషర్ని ఈ పర్టికులర్ లిక్విడ్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి. సో ఆ ప్రెషర్ని నేను వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలుస్తాను. అండర్స్టూడ్? So this is the meaning of vapor pressure. So vapor pressure of a liquid is defined. Vapor pressure of a liquid is defined as the pressure exerted by the gaseous phase particles that are in equilibrium with the liquid on the interface at constant temperature. That is known as the vapor pressure of a particular liquid. Understood? So this is how you define the vapor pressure. And can I say vapor pressure increases with temperature? Absolute ga. Oka particular liquid ki if I increase the temperature, vapor pressure will also increase. So that means here I can say that vapor pressure. So vapor pressure increases with increase in temperature. నేను టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వేపర్ ప్రెషర్ కూడా నాకు ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరుతుంది. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ దిస్ వేపర్ ప్రెషర్. సో ఇలానే కాకుండా సేమ్ ఇంకొక వే ఏంటంటే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ అని మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసాం. అండ్ ఇంకొక విధంగా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. అంటే ఎలా అయితే ఈ గ్యాషియస్ పార్టికల్స్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీద ప్రెషర్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తున్నాయో అదే టైంలో మనకు ఇంటర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఇదే ఇంటర్ఫేస్ మీద ఉన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆల్సో ఎగ్జర్ట్ సర్టెన్ ప్రెషర్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఇవి రెండు ఈక్వల్గానే ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అదర్ వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద వేపర్ ప్రెషర్. సో ద వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ ద pressure exerted by the particles of the liquid at the interface of this liquid gas interface which are at equilibrium is referred to as the vapor pressure. Understood? So ఇది అప్లై చేసే ప్రెషర్ అయినా వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలవచ్చు, లేదా ఇంటర్ఫేస్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అప్లై చేసే ప్రెషర్ని కూడా మనం వేపర్ ప్రెషర్ అని పిలవచ్చు. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ద సిస్టమ్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సిస్టమ్ ఇస్ at equilibrium. Understood? So this is known as the vapor pressure. Next we'll try to understand okay Clausius-Clapeyron equation. So ఈ వేపర్ ప్రెషర్ ఓకే ఎలా మారుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెంపరేచర్ మారుతుంది అన్న విషయం మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే హియర్ ద ప్రెషర్ ఇస్ P1 ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు P2. ఓకే, let's say the pressure is okay, I'll do one thing. Initial pressure P1 అనుకుందాం. Okay, there is some change in pressure. So P1 is the vapor pressure at a temperature T1 అన్నాను అనుకోండి.
అండ్ నేను టెంపరేచర్ని T2కి ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ మై వేపర్ ప్రెషర్? సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై క్లాసియస్-క్లాపెరాన్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే లాగ్ ఆఫ్ P2 బై P1 will be equal to delta H of vaporization whole divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. So this is the expression of Clausius-Clapeyron equation which will help you in figuring out the vapor pressure at a certain temperature. Understood? So ila manam vapor pressure aithe kanukovachu, where this indicates the vapor pressure. Understood? So ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం వేపర్ ప్రెషర్ని కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బై టేకింగ్ దట్ వేపర్ ప్రెషర్. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటో ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో బేసికల్గా మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, సో హియర్ లెట్స్ సే నాకు ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్ ఉందనుకుంది. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ లిక్విడ్ హియర్. సో దిస్ ఈజ్ మై లిక్విడ్. నాకు బాయిలింగ్ అనే ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఏం జరగాలి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బాయిలింగ్? సో బాయిలింగ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఏ లిక్విడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ గ్యాస్. అంతేనా? దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఎ బాయిలింగ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ఎ టెంపరేచర్, ఓకే, సో దాన్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ boiling happens, దాన్నే మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్కి happens for a liquid is referred to as the boiling point of liquid. అంతేనా? So my question here is, when do you think the boiling will happen? Okay, సో మనకు ఒక్క విషయం తెలిసింది ఏంటంటే అసలు బాయిలింగ్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందో మీకు తెలుసా? సో ఒక్క విషయం మనం ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకున్న విషయం ఏంటంటే, సో ఈ ఆబ్వియస్గా దెర్ ఆర్ పార్టికల్స్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో మనకు లిక్విడ్ యొక్క పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మేనర్. ఓకే, సో మరి సిమిలర్గా ఇక్కడ పైన there is some atmospheric pressure, correct? So atmospheres exert certain pressure, that is P atmospheric pressure. సో ఇక్కడ మనకి ఈ లిక్విడ్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్యాషియస్ స్టేట్, ఒక్క విషయం ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ పార్టికల్ టు పార్టికల్. అండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, మనం ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఓకే, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దిస్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ అట్ ద ఇంటర్ఫేస్ దే ఆల్సో అప్లై సర్టన్ ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వేపర్ ప్రెషర్. అవునా? The pressure exerted by these particles is nothing but the vapor pressure of this particular liquid. So ఒకవేళ what happens if the vapor pressure of liquid is greater than the atmospheric pressure? Can you guess what could happen? సో ఈ ప్రెషర్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్లయింగ్ మోర్ ప్రెషర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద పార్టికల్స్ విల్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ లిక్విడ్. యు అండర్స్టాండ్ దిస్? సో అంటే నాకు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ విల్ హ్యాపెన్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ విల్ హ్యాపెన్ when the vapor pressure of this particular liquid is greater than that of the atmosphere. Can I say this is the condition for boiling? So can I say this is the condition for boiling? Condition for boiling. ఓకే, మరి వేపర్ ప్రెషర్ని మనం ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు? ఆబ్వియస్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇంతకుముందే మనం చూసాం, నేను కనుక టెంపరేచర్ని కనుక ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే నాకు వేపర్ ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్న విషయాన్ని చూసాం. దట్ మీన్స్ దిస్ టెల్స్ మీ వెరీ క్లియర్లీ దట్ with increase in temperature my vapor pressure of the liquid will increase. With increase in the vapor pressure of the liquid, obviously
that will actually convert into the gaseous state. And ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తామంటే ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్, ఓకే లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ vapor pressure of liquid will be equal to P atmospheric pressure. ఈ పాయింట్ నే మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం అనమాట. So this is the temperature at which vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure is known as the boiling point. సో స్లోగా మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామా? సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ లిక్విడ్లో ఉండే పార్టికల్స్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పార్టికల్స్ విల్ స్టార్ట్ టు ఇంక్రీజ్. సో మోర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ పార్టికల్స్, దెన్ అల్టిమేట్లీ దే విల్ ఓవర్కమ్ దిస్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ బాయిలింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో అది ఓవర్కమ్ అయ్యేది ఎక్కడైతే, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే దట్ బికమ్స్ ఈక్వల్, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ని మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ అని పిలుస్తాం. సో అక్కడ మనకు బాయిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? బేసికల్గా మనకేంటంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ లిక్విడ్. సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? మెల్టింగ్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ freezing? So if there is this reverse process where the liquid is converted into a solid, we call it as freezing, and the temperature at which this happens is known as this freezing point. Understood? Clear? Okay, so this can also be explained using equilibrium. I'm not going to do that. When we are discussing about chemical equilibrium, we'll try to understand more about this physical equilibria in detail. Okay, సో నెక్స్ట్ థింగ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనే ఫినామినా ఎందుకు వస్తుంది ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్ స్టేట్లో అంటే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్. సో మనకు ఒక పర్టికులర్ కంటైనర్ ఉన్నట్లయితే, ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఎ లిక్విడ్ ఇన్ దట్. సో ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఫస్ట్ థింగ్, ద పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ సర్ఫేస్ పార్టికల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ లేయర్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఆర్ ద surface particles. అవునా? These are surface particles. అదే కనుక the particles that are present inside this particles are known as bulk particles. అవునా? These bulk particles are surrounded by all other particles. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో there are whatever the forces that are present in this bulk particles, they are balanced by each other. The overall force of attraction, so there is no force of attraction is equal to 0. So overall force of interaction between particle to particle is 0. Okay, so ade ganaka surface మీద చూసినట్లయితే there are certain unbalanced forces. Let's say if this is my surface particle, so ఈ surface particle మనం చూసినట్లయితే, here the particles are in this direction, this direction, this direction, this and this direction. But there is no other forces to balance this particular particles that are present on the interface. So this unbalanced forces, this is referred to as surface tension. On liquid, so this is referred to as the surface tension. Understood? Clear? Okay, now let's try to understand about viscosity. అసలు viscosity అంటే ఏంటి? So viscosity is the resistance of a liquid to flow. So more is the viscosity, more is the resistance of a liquid to flow. ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవ్వడానికి ఉన్న రెస్ట్రిక్షన్, అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విస్కాసిటీ. సో ఈ విస్కాసిటీ ఎక్కువగా ఉంది అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఎప్పుడైతే మనకు పార్టికల్కి మధ్య ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ ఉన్నది అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ లిక్విడ్. సో ఈ పర్టికులర్ లిక్విడ్లో నాకు పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ పార్టికల్స్కి మధ్య మోర్ ఇంట్రాక్షన్, ఇఫ్ ద ఇంట్రాక్షన్ ఇస్ మోర్, so more interaction, that means more attraction between particle to particle, then I can say that viscosity is also more. So here if this is more, then obviously viscosity is also more.
ఓకే, అండ్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్ మాలిక్యులర్ మాస్. సో ఒకవేళ మనకి పార్టికల్ యొక్క మాలిక్యులర్ మాస్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే, ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ హ్యాస్ హై మాలిక్యులర్ మాస్, సో మోర్ మాలిక్యులర్ మాస్, లెస్సర్ విస్కాసిటీ. More molecular mass, sorry, more molecular mass, more viscosity, because there will be resistance to flow. Understood? So this is it with respect to the molecular mass. But temperature ఏం చేస్తుంది? So similarly, if the temperature increases, the viscosity will actually decrease, because with increase in temperature, kinetic energy of the particles అనేది తగ్గుతుంది. So here, when I increase the temperature, so if the temperature is increased, kinetic energy of particles increases. Kinetic energy of the particles increase అయింది అనుకోండి, viscosity ఏమవ్వాలి? Viscosity will start to decrease. Understood? Lesser molecular mass, lesser viscosity. Lesser the force of interaction between particle to particle, lesser will also be the viscosity. The same thing with respect to pressure. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే విస్కాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో ప్రెషర్ increases, viscosity will also increase. Okay, and same goes with the density. With increase in density, viscosity will also increase. So density of the liquid ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, obvious గా viscosity will also increase for that particular liquid. Understood? So these are the various characteristics of the liquids. This concludes the states of matter, gases and liquids. I hope you understood whatever we have discussed in the past 4 sessions. If there is something you did not understand, you can always ask me in the comments panel. I'll always respond to it. Thank you so much. I'll see you in the next session. The next session would be about stoichiometry. Till then, take care. Bye-bye.